Herkese merhaba arkadaşlar. Elysium'un Türkçesi gelmiş. O yüzden yeni bir seriye başlıyoruz. Hemen yeni oyun deyip karakter seçeceğiz. Düşünür, sonları zihni sanatı çok kötüdür, ilginç bilgileri hakimdir, orijinal fikirleri vardır. Hassas, fazla psikolojiktir, çekici bir kişiliğe sahiptir, fazla fakat biraz dengesizdir, aklını kaybetmeye başlayabilir. Saldırıdan aşırı fizikseldir, dünya ile beden aracıyla etkileşime geçer, başladığı işi bitirir ama kafası pek çalışmaz. Düşünür yapmak istiyorum ben. İyi bir şey olalım diye. Nedir onu? Evet. There is nothing, only warm primordial blackness. Your conscious ferments in it, no larger than a single grain of malt. You don't have to do anything anymore. Ever. Never, ever. Never, ever, ever, baby. An inordinate amount of time passes. It is utterly void of struggle. No ex-wives are contained within it. Şu eski falanca meselesine. An awareness creeps up on you. A mass lies hidden in your dead angle, soaking in some lurid acidic sauce. It's bloated and shameful, a ball of meat surrounding you. This is a terrible line of questioning, and it will only lead to more awareness of the meat thing. Yanlış söyledi biz eski falanca. Ex-love, ex-tenderness. It is foolish of you to resurface to the loss. Not after all the damage you've suffered to get here. Some of it irreversible. Stay. Sail with me through the abyss of pelagic zone. Ne diyelim, hadi beni sakın bırakma. Hayatı kalkmak istiyorum, acı yakıcı ışığı bana bir şeyler vermek istiyorum. Ben insanlardan bir şeyler istemeyi sevmiyorum. Alright, nothing town to fuck all borough. Pekala. Hiçlik başından boşluk düzeni. Wow. Sükunete gidiş dönüş bir bilet lütfen. Hadi artık yok şehri ziyaret edelim. Aa bak, bu türde hayvan olmaktan bıktım sandım, umursamaz adam. Ben Not you. Your days of giving a shit and being that type of animal are over. Ölmek istemiyoruz. Oy başlasın çünkü. Önüne kendimi küçümsemem lazım. Merak etme, senin umursamam ve o türden hayvan olma çağın geçti. Do you really? Tabii. You wouldn't like it if I told you what was back there. Why'd you think you had to bludgeon yourself into oblivion? Or did you not sense yourself marinating? Poured so much on yourself, got a bit carried away, did we, Chef? Biraz detay öğrenelim buraya nasıl. Yes, your one disco mother. There's this giant ball there. And evil apes. And the evil apes are juking it out on the ball. You're one of them. It's basically all just evil apes juking it out on a giant ball. Topu You merak can't ettiğim even kadar make out it's a ball when you're juking it out. It's that large. Topolunu inandırmıyorsun, o kadar büyük yani. Allah Allah. Peki maymunlar ne kadar küçük? Infinitesimally small. Peki bu duyduğumuz didişme ne? Vying for resources. It's just a stupid expression you picked up somewhere. The part of the presentation you want to take home with you is this.
You have to beat the other evil apes in the face, or you lose. İlgi çekici bir gidelim bakalım. Somewhere in the sore, bloated man meat around you. A sensation. Çok güzel seslendirme bu arada ya. Like a fly to the ointment, your conscience sticks to it. The limbed and headed machine of pain and undignified suffering is firing up again. It wants to walk the desert, hurting, longing, dancing to disco music. The stench of liquor rises from your mouth, and with it, an ungodly headache. Böyle bir sorguluyor. A fiery streak penetrates your skull, trying to force your eyes open. It's a sound, a clarion call from hell. Somehow, you know what it is. A Caprice Canema motor carriage. Otuyor kenarında falan izler. Evet. İşte okutla kendine. Geldik kendimize. Bu ne? Bunu nasıl seçiyoruz? Ha, bu puan vermeyerek kareyle açtım bunu galiba. Seviyemiz yok zaten. Oklar bir işe yaramıyor. Ses çıkıyor ama. Bu etrafta etkileyebilir şeyleri gösteriyor herhalde. Tamam mı? Bunu nasıl alacağım? Kontrol support'u doğru düzgün yapmadınız. Tamam mı? Değil, anladık. O zaman kolla oynayamıyoruz. Bununla oynayacağız. İyi işmişiz. Kızıl kaptan işmişiz. Şimdi bunu merak ettim şu an. Piç etmişiz yani. Al kaset alalım. Tamam, kaseti bunu çok koyamıyor muyum? Bu ne? Burası nasıl kötü olduğunu anlatar. Kelimeler yetmez. Burayı işaret gönderselermiş diyor. Yaşamaz. Bu ne? Gömlek herhalde, değil mi? Aynen. Ufaktan giyinelim. Kendimize A bak. mirror hangs above a bent and broken sink. In a fierce discharge of masculine energy, someone has ripped half the faucet off. Was this not the same Elo that founds empires and lays waste to cities, virile, uncaring towards the little things? Probably not, no. Kendi kendimize Hot tartışıyoruz water şu an. sprays from the faucet's base, and steam covers the mirror. You cannot see yourself, just the vague impression of a man. Suddenly, you realize you have no memory of the face that awaits you there, underneath the soft vapor. Really, all recollection of the person you are, the people in your life, and even the world you're in has drowned in a sea of blood alcohol. This was no mere night of drinking. It was a deluge of world-ending proportions. Ağzımızı As you içmişiz. slowly reach your hand towards the surface of the mirror, Belki de dokunsam yüzüme herhangi bir sorun olmadığını emin olsun. behold, Kaynesi. Şaheser ya. you have no idea who this thing is, do you? 100.001 alkolü 100. Süper. It appears you're also dead. There's clearly rigor mortis on your face. Oh wait, is that an expression? Are you trying to make an expression with that face?
Why? Tabii ki de Please süperstar stop. olduğum için. It's horrible. You're scaring yourself. You Yüz can't, sürdür, can you? bastıracağız. It's like it's not even voluntary anymore. You have worn that grin into your face, and now it won't come off. Yine güzel sırıtıyor ya. What does it even mean? What is the emotion you're trying to convey? Tarifi mümkün. Sanırım bunun amacı davetkar görünmek anlamına çalışıyorsun. Hafiften sempatik olduğumu ima ediyorsun. Ben biliyordum da altın çağı geride bırakmış üzgün biri gibi bir çekiciliği var. Ben There might have been 10 years ago. It's little more than a cadaverous spasm now. Şimdi ifadenin kaynağılmak için zihnin derinliklerine dal. Şansımız %58. Ya da sözündeki ifadeyi durdurmaya çalış. Onun da şansı %3. %8 fena değil. Atalım bakalım. It belongs in the new, Başarılı. the third decade of the current century. Enough time had passed from the failure of the revolution that, for a fleeting moment, free market economy seemed like the ultimate, uncontested way of life for our species. Ne alaka ya? Yüzümüzden buraya nasıl geldik? Yüzün 30. yıldır. Things were good. It was smooth sailing. People made gold and champagne-tinted interiors and facades to suit the times, calling this the new style. But more importantly, disco happened. For Revachol, your city, that meant only one thing. Guillaume la Million. Which is ne demek? Olduğunuz yanında Revçolmuş. If it doesn't rhyme, you're not pronouncing it right. Eyvallah. Out of the dazzling swirl of disco music, in an open air boîte de nuit, somewhere in Revachol West, Guillaume's blonde mane appeared on the screen. He sang some bullshit. Then he made the expression. Yok gelmiyor. Yeni ne kadar önceydi? Güzel bir soru olabilir. Sonra kimim ben neden içeri kırıklarına gömüldüm bu kadar yani. Önce bu ifadenin temeline inelim. Everyone loved it. Maybe you thought some of the stardust would rub off on you. Maybe it did. Either way, it's all gone now. Only the grimace remains. Ne kadar Some önceydi? 20 odd years. There is a vast ocean of time between right now and the expression. Looking good on you, or anyone. Humanity has run aground in that time. It's a different world now. The expression is a relic. Yani kimse gülümsemiyor artık ya. Böyle bir şey gelmiyor, o yüzden demeyeceğim. Mesela kim olduğumu sordum. You have some understanding of the near history of disco. The rest is darkness. Aside from the useless fact that the motor carriage outside was a caprice canema. Ki demeyeceğim. It doesn't have to be. Konuşanları. You can swoon over Guillaume and his champagne-corked smile whenever you want to. Maybe some of the stardust will return. Yani onun %3 şansı var, denemeye gerek yok. Aynıyı boş verelim artık. Şu pantolon değil mi? Burada kapı var. Şuna bakalım. Kilitli. Burada var. Dışarı şarap bira. Tatlı likör şişeler. Neyse her şey içmiş. Şuradan ceket alalım. Pantolon burada. Şurada da dönen bir kravat var. Giyinelim. You hear a jingle. Keys are clinking in the pocket of your flare-cut pants. It says, whirling in rags, on the aluminium key ring. There is a single key on the ring. The number 1 is etched on it. It should open the door. O da kapımızı buldu. The Whirling in Rags is a hostel cafeteria on the urban coast, frequented by dock workers. Böyle bilgiyi de aldık yani.
Karantina kap bakayım. This fan has two chain pull switches. One ends in a tiny fan, the other in a light bulb. A truly horrific necktie has somehow attached itself to one of the blades. The blades come squeaking to a halt. It should be easier to reach the tie now. A terrible mistake. Turn the lights off immediately. You can practically feel the photons burning a hole in your brain. Ama biz cesuruz. Your eyes burn with photosensitivity. It's not good. Bir can azaldı. You swoop up and catch the tie. Snap. It's released from the blade. What you have in your hand is a truly hideous necktie with 4 or 5 different patterns. The knot reminds you of a noose. Antrenöre bak ya. Acımız yok. Jump olmuş. The window stands broken in its frame. Cold wind blows in. The morning light hurts your eyes. It's hazy, but you see the ocean and some war-torn buildings. The shards face outward. Whatever broke this window came from the inside. A fine web of scarring covers the back of your right hand, but none of it is recent. More likely a projectile than a held object. There are no fragments on the floor from pulling a tool back in after impact. It is too large for a bullet, yet too small for a piece of furniture. You're looking for something heavy and larger than your fist. Like the green shoe that's on the hat rack in the corner, which, coincidentally, is missing its friend. Congratulations, you smashed the window with your own shoe. Now you only have one. If you're lucky, you can still find the other on the balcony outside. The door to it should be outside your room. You mean someone else took your shoe off and smashed the window with it? This person also forced the drinks on you. A cool wind gushes in. Your toes curl up from the cold. Şuraya bakalım. Boş kaset makaramız varmış. Başka bir şey yok. Mermi yok. Şapka yok. Bu envanter. Bu ne peki? Yani görevler. Burada harita. Tamamlananlar var. Bu ne oluyor? Düşünce diyarı. Bu orada bahsettik de şeyler biliyor. Geçici araştırma bonusu. Eksi bir mantık. Aklında bir karış havada araştırma süresi 4 saat 30 dakika. Sorun. Kehribar rengi gür saçları ve parlak dişleriyle ulusumuzun paramparça olmuş kanatını cezbeden Glosem'le milyona ne oldu? Sen acı içinde kıvranırken o kokain bulutlarında maddesel sınırlardan kurtuldun mu? Yoksa 20 yıl önce bir köşede bekleyip yıldızların ışığıyla aynanan bir gece aşağı kayarsa bir gece kulübünün ince ve yeni çizgilerine mi karıştı? O muhtemel kıçını da unutmak gerek. Evet, muhteşem okumaya devam ediyorum. Tekrar okuyacağım. O muhteşem kıçını da unutmamak gerek. Bir dakika. Belki de Batı Reşvol'de polislik yapmaya başlamıştır. Çözüm tecrübe 500'ün beceri puanı. İnceleştir diyelim bakalım. O da bir araştırsın. 4 saat, 4,5 saat. Düşünceleri arkada düşünmeye devam ediyoruz. Ayakkabıyı alardık. Orada daha bir şeyimiz yok. Çık dışarı. Aynen. Balkona şuradan bir yerden çıkıyoruz. Çık bakalım. Bu ne? Şuna bakalım. Masada
bir şey var. Ne var masada? Oo, para. Hemen yapış. Çıkalım balkona bakalım ayakkabımız orada mı hala? Evet, orada. O dondu. Bu ne kırmızı olan? Yüzüne tuzlu bir esinti çarpıyor. There they both are. Two identical shoes, both copiously green and indiscriminately snakeskin, reunited on your feet, like two baby crocodiles. Ayağımıza nasıl Good, oluyorlar? they're balanced, comfy. Feels like the only good thing about you right now, truth be told. Ne ayakkabıymış ya. Bu ne? İşbirlik -2. Sessizce burunlarının dibine girip gösteriş yöntemi sersemlet, motor beceri tavanı artıyor. Bol paça pantolon, yeşil yılan derisi ayakkabılar -1 yapıyor. Ama aynı zamanda soğukkanlılık veriyormuş bize. Güzel. Tamam, içeri girelim şimdi. Of, ne parladı. Deniz kokusu seni sersemletiyor. Okey. O yüzden içeri girelim. Yürür müsün? Teşekkürler. Etrafta bir şey var mı? Yok. O ne? Tarihe bakalım. Böyle Mart ayındayız. Yıl ise 51. Hello, officer. Konuşalım. The young woman raises a cigarette to her lips. Bir sigara getiriyor. Oranje güzel. Oranje. Damala. Her eyes are brown and her face is speckled with birthmarks. She can't be more than 28. A silver jumpsuit falls off her like scale armor, sparkling. This is the sparkle of too many nights out on the city. Gecenin parası. Şişmiş yüzümü kadının güzelliğinden başka bir çevre yürüme devam et. Hayır. No. Ben memur mu? Ben icra memuru falan mıyım dedik. Hayır dedi. Sorun kadın kafası karıştırmış gibi görünüyor. Dur, biliyorum, ben casusum. İstihbarat memuru değilim. İstihbarat memuru. Uyumuş. The young woman shakes her head slowly. Gene Officer could be an artistic statement. You're already prone to those. Memur benim sahne adım değil mi? Kendim memur lakaplı vasat bir disko sanatçısı olarak hayal edebiliyorum. Daha fazla ben harita memuru. No. You're a police officer, sir. I am, yes. Unless you've been feeding us a set of very well-rehearsed lies all this time. You've been here for 3 days. On official police business, no less. Couldn't say. In truth, so far, mostly drinking. Neden polis olduğuna herhangi bir şey hatırlamıyorum. Başında kim benim polis memuru olmama izin verir? Kendimi düşürmeyelim. Fadion'un üzerinden onun istediği arzuları göster. Manipülasyonumuz çok düşük. Bunu denemeyeceğim o yüzden. Could it be because of the drinking? She hasn't had time to put her makeup on. This is her morning cigarette. She looks tired, her beauty waning faster than it ought to at her age. Hızlı yaşlanmış. Bunu yine denemeyeceğiz. Gidelim. Of course. Be careful, officer. They don't like the police around here. Polisi nerede seviyorlar zaten. Something stirs in you as she's about to go. Call it an instinct, a need. The need to ask questions. It's like you've said the words a million times before. She looks back at you, a light glinting off her eyes. You're a cop, Harry. It is unnatural of you not to want to ask questions. Doğru. Yes? Bir odamı dün gece bir şeyler duydum. There was the usual ruckus. Loud disco music. I couldn't say. It's impossible to hear people speaking from over here.
Oh, yes. Various artists. Ostentatious orchestration prime among them. Anlamaya çıkıyor. Oh, that. Yeah. Whoa. The less said about oh, the better. Oh, were huge where I come from. I was very young then, of course, like 7. Life gets hard, but we go on. It would appear so. At around 2 o'clock, the disco stopped and there was a change of pace. A slow, sad song started playing, like organ music on repeat. That went on for quite a while. Some of the time, you were yelling along to it. Yes, there was a church in there, a really small church, like the smallest, saddest church in the whole world. It was about that. And also, that it doesn't matter anymore and that we're alone now. It was difficult to tell. The song itself was very quiet and soft, but you sounded like a winded boar, sir. It was hard to understand what you were singing on top of it. Havalı bir şekilde vahşi bir hayvan gibi. Yok artık. Don't be. I was going out later anyway. It didn't bother me. İyi, rahatsız etmemişiz. Then you started screaming and trashed the place. No, it didn't sound like there was a fight. It sounded like someone was trashing their room. A window was smashed. The tape player, probably. The song stopped. And furniture, too. A real destructathon. There was screaming. Then I think you passed out. Nigro anlatabileceğin daha fazla şey olmalı. Bu kadar yeterli. Başka bir şey. There was. I think you screamed that you didn't want to be this type of animal anymore. I may have misheard, but it was sort of memorable. I went out afterwards. Everything was quiet by then, around 4 or 5. And that was it. Öğrenen bizden neden hoşlanmıyorlar. The dock workers are pretty cocky. They think they're police enough. At least here on the coast. I can't say about the rest of the city. Nerede olduğumuzu da öğrenelim. O dönelim. You're in a hostel, sir. We are in Revachol. Doğru tahmin etmişim. Revachol is the disgraced former capital of the world, divided into zones of control under foreign occupation. Half a century after a failed world revolution, she is central to our moment in time. Başka bir şeyden bahsedeyim. Bunun bana bir anlamı. You sure look like you're from Revachol. Revachol parties. Ben ansiklopediyle konuşuyoruz sandım. Her accent suggests she is not from around here. She's from Aranye, another part of the world. Yılı da tam öğrenelim. It's 51. The current century? Wow. Centuries don't have numbers. They have names. And this is the current one. Civilization has existed for 8,000 years, sir. You're right. There is nothing funny about civilization. Sert. Glad to have been of assistance. Ne demek efendim? Teşekkürler. Burada bakalım. Küllüye genel uzun bir hizmet bırakmış. Hala tutuyor. Bizden ötürü erken içmiş. Erken bırakmış. The door is closed. O zaman uğraşma. Kadın eli bıraktı zaten. Hicri gazetesi travmaların hafta sonu baskısı. Tamam, okuyamıyorsun. Yok. Buradan aşağı ineceğiz. Neredeyiz? Geçiyormuş yavaş. Anlamadım. Evet. Alt kata indik. 29 dakikada olmuş. Bu bölümü burada bitiriyorum.
İzlediğiniz için teşekkürler. Beğendiyseniz beğenmeyi, beğenmediyseniz beğenmemeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Bay bay.